Hello everyone, this is English with MA, and today I discuss some of the mistakes that I found in your comments when we were discussing the topic spring or springtime. И если по-русски, сегодня мы разбираем ошибки, которые встречались в наших комментариях в обсуждении темы «Весна». Вы видите, я надеюсь, что вам виден мой список. Надеюсь, что меня хорошо слышно. Мы на моей кухне. Наша лекция будет сегодня частично по-русски, частично на английском. Это будет зависеть от того, как проще что-то объяснить. И я хотела бы начать с нескольких слов или с нескольких выражений, которые вам могут пригодиться. Возможно, они были для вас новыми. So the first one, spring. I'll kick it off with my story. Фразовый глагол to kick something off или просто to kick off обозначает что-то начать, что-то стартовать. И это более, скажем так, более разговорная версия, чем если вы просто скажете to start or to initiate. Поэтому kick it off может часто встречаться в сериалах, в песнях, в каких-то, может быть, новостных программах. Этот фразовый глагол очень часто употребляется в журналистике, в газетах, в статьях, поэтому берите на заметку. The second one. In the first month of spring, it's very sleety. И, возможно, для некоторых слово sleety будет новым. Оно образуется от существительного sleet, что обозначает слякоть. То есть это не просто грязь, да, это не просто dirt, а именно sleet, то есть это смесь грязи, воды, снега, дождя. Это то, что обычно мы наблюдаем, например, в России, в Новосибирске, когда зима сменяется весной, и снег начинает таять, и на дорогах мы получаем этот sleet. The next one, number 3. Looks like I'm in a game now was somebody's sentence. So the mistake here was with the article a. Just because we were in a specific context, it's better to say I'm in the game now. So as if we were playing some kind of game and the person joined this specific game. So it's better to say in the game now. Да, то есть из контекста, то есть, да, это первое упоминание именно в данном диалоге, но из контекста мы понимаем, что мы до этого начали какую-то переписку, да, ну что-то в форме игры, да, мы можем ее так визуализировать, и человек присоединяется, и он может сказать, что in the game now. Далее. Так, не знаю, вот мой портрет иногда перекрывает мой экран. Не знаю, видно ли вам все предложения. The next one. If it is not too late, I would like to share my association about the springtime and somebody else's sentence. A different sentence look like this. I have some mixed feelings associated with a springtime. So in the first case, the person used the springtime, and in the second, a springtime. But actually, when we speak about springtime in general, and you express your emotions about this time of the year, then it's better to use zero article. So don't say the springtime or don't say a springtime. Both look weird. Оба эти варианта с артиклями будут звучать немножко странновато, особенно если вы просто говорите в общем и целом о ваших ощущениях об этом времени года. То же самое касается, например, если мы просто говорим не springtime, а просто spring. Мы обычно говорим in spring. И почему здесь артикль вообще никак не уместен? Из-за того, что слово «время» именно в данной формулировке является неисчисляемым. То есть слово time, конечно, имеет значение раз, например, two times, и в данном случае это является исчисляемым существительным, то есть мы можем сказать один раз и два раза. Но в этом значение время, оно будет в английском неисчисляемым, а с неисчисляемыми существительными артикль никогда не употребляется. The next one. But in
But in spring it's better. Look up than down. Здесь ошибка была в том, что it's better, если мы уберем слово better, то получится it is и дальше look up. То есть два глагола, которые никак не соединены между собой, там не стоит ни запятая, ничего, и получается грамматическая ошибка. То есть если мы дословно бы переводили, получается это есть, посмотри вверх. So it doesn't make sense. How to improve the sentence? It's better to do what? To look up than down. То есть здесь был пропущен. Да, кстати, я забыла, что я хотела подписывать правильные варианты. Да, вот здесь вот будет in the game now. И здесь просто будет, можно записать zero article, то есть нулевой артикль, то есть отсутствие артикля. To look up and down because ground is really dirty. И смотрите, почему просто написать, что земля, да, как в общем и целом, земля или площадка под ногами. Почему здесь это слово выглядит голым? Потому что участница говорила о своих впечатлениях про весну, про свои ботинки, про носки. И когда она говорит, что земля действительно грязная, она, скорее всего, имеет в виду, например, если она живет в Москве, то получается московская земля, да, или московские улицы. Поэтому здесь уместнее написать the ground is really dirty, то есть именно та земля, да, или те улицы, по которым именно она ходит. Потому что если бы я говорила, например, о весне, или об осени, там, не знаю, в Австралии или в Америке, или в каком-нибудь центре европейского города, то я бы навряд ли сказала, что the ground is dirty, да, то есть, скорее всего, именно эти конкретные площадки под ногами были бы уже чистыми. The ground is really clean in Europe. Так, дальше. Да, то есть еще раз, ground в данном случае был не в общем и целом, да, не просто какая-то непонятная площадка под ногами, а именно та городская среда, в которой живет девушка. The next one. It is also cool there when blah blah blah. So S, maybe it was a misprint. So maybe a person wanted to write a full word, but something went wrong. A bit more melt, and huge piece of ice will be broken. So it's a spelling mistake. It should be just broken, and one can climb in. So it was also a spelling mistake. В общем и целом это предложение выглядит немножко навороченным, слишком много идей в одном предложении, поэтому мой вариант разбить это предложение на несколько более мелких предложений и более четче выразить мысль, потому что в данном случае не совсем понятно, что имелось в виду. Ну, допустим, я пытаюсь догадаться, там также прохладно, да, речь идет о море, об водохранилище, которое находится в нашем городе. И когда там, ну то есть там прохладно из-за того, что там начинают таять льды, как я понимаю, да, и начинает таять снег. Поэтому можно сказать, it is also cool there because there is more melting, например. Или because the snow there melts longer than in the streets, например. Это первая, да, вот эта первая мысль. And huge pieces of ice will be broken. То есть, вероятно, участница имела в виду, что лед на воде, который находится, он начинает ломаться, да, и откалываться кусками, и тоже, собственно, начинает таять потихоньку. And huge piece of ice will be broken soon, например, можно здесь было добавить, что вскоре они начнут ломаться. Или если они уже начали ломаться, то можно сказать huge piece of ice has already started to break or to break up into pieces. Может быть, я даже назвала это как ice cover вместо просто, например, pieces of ice. And one can climb in there. Здесь ошибка была в употреблении модального глагола в сочетании со смысловым глаголом «карабкаться». And one can climb
here, то есть после модальных глаголов, таких как can, should, might, may, мы используем инфинитив без частицы to. В данном случае это будет can climb there. То есть и мы можем там карабкаться, да, возможно, по этим льдинам. Let's move on. Now the sea looks so out. Возможно, участница хотела сказать, что и сейчас море выглядит именно так. So the best way to say it is now the sea looks like this. То есть выглядит именно так. И, по-моему, там даже фотография была приложена. So the sea looks, I will type it, looks like this. So maybe the person wanted to say look out, but look out this is more like высматривать что-то. То есть в данном смысле этот фразовый глагол нам никак не подходит. То есть он в контексте совершенно не подходил. И мне было сначала не очень понятно, да, что это все значило. Но надеюсь, что какое-то примерно такое значение, что человек пытался сказать, сейчас море выглядит именно так. The next one, the nature is starting to wake up. First of all, the nature. I think it was one of the first sentences in a person's comment about springtime in general. So the person didn't mention the city or the street where he or she lives. So it's better for the general overview of your attitude to spring. It's better to say, I like springtime because nature, да, в общем и целом природа. То есть, когда я слышу the nature, я не могу себе представить, какую именно природу человек имел в виду. То ли он съездил на Алтай, например, в горы куда-то, и имеет в виду местность, да, горную местность, или nature, это имеется в виду какой-то соседский парк возле дома этого человека, да, поэтому the nature было еще очень рано употреблять, потому что когда читатель читает, у него нет визуальной конкретной картинки. Nature is starting to wake up. Почему is starting to wake up? I noted it as a mistake because usually start is a one action word. So it means that either you start or you don't, okay? You cannot be starting for an hour usually, okay? So usually it is not used in continuous tenses. Typically we would say nature starts to wake up. То есть природа начинает пробуждаться. То есть она начинает пробуждаться, в какой-то момент, например, не знаю, когда первый снег начал таять, то есть, скорее всего, это будет, льдинка будет таять, начнет таять в какую-то определенную секунду, да, я утрирую, но мы не можем сказать, что льдинка начала таять в течение 2 дней. Она тает в течение 2 дней, но начала она в конкретный момент. So nature starts или nature started to wake up, если мы в прошедшем времени имеем в виду какой-то определенный момент в прошлом. The next one, in Novosibirsk, snow is melting, mixing with a garbage. So this was the original sentence. And the problem here was the following. So first of all, this is actually, okay, we'll type it here, starts. And here it will be 0. I always forget to type the right version. Melting and mixing. So the problem for the English speaker is that if you say melting, comma, mixing, comma is запятая, it will be like enumeration, перечисление однородных членов. То есть получается, что в Новосибирске снег тает, смешивается и например, не знаю, размешивается. Так вот, если их всего лишь 2 глагола, да, что снег делает? Тает и смешивается, то тогда лучше сказать is melting and mixing. Но это не единственная проблема. Is
and mixing. Это один вариант. Is melting and mixing. То есть эти действия происходят одновременно, да, как однородные члены предложения. Но, возможно, если мы вернем оригинальный вариант, то, возможно, человек имел в виду такое. По-сибирски снег тает, что делая, смешиваясь с мусором. Мгм. В таком случае я бы сказала бы это немножко по-другому. In Новосибирск snow, или можно даже сказать the snow, потому что мы уже визуально можем его себе представить. Да? В Новосибирске очень много снега зимой, поэтому мы можем визуализировать какие-то огромные сугробы, например, да? Какие-то картинки из интернета, или то, что мы видим, да, из-за окна, если мы живем в Новосибирске. So the snow melts, я бы сказала, как факт об этом снеге, да, то есть в общем и целом весной в Новосибирске снег тает всегда, каждый год. The snow melts, doing what? Mixing with garbage. И тогда форма mixing приобретает уже именно форму причастного оборота. Ну, в английском он называется причастный, participle clause, но по русском это получается, что деепричастный, наверное, оборот, смешиваясь. And another point here is a garbage. Garbage in the English language is uncountable, то есть мы его не можем посчитать, поэтому артикль a мы здесь просто отбрасываем, и получается просто zero article. The snow melts, mixing with garbage. Например, я бы дополнила that was left during winter time, который был оставлен. So I hope now it's clear how to improve the sentence. And finally, and also I cannot mention about an increasing concentration of more and more strange people. Здесь, кстати, вот в начале я не пометила, если бы вы, например, пошли на курсы по письму, по английскому письму, или, например, вы бы пошли обучаться в зарубежный вуз, то вам бы поставили вот эти... О, что ж такое? Окей. And also в английском письме называется как... Забыла, как называется. В общем, по-русски многословие. То есть это одно, да потому. Это распространенная ошибка. Поэтому либо мы оставляем только and, либо мы выбрасываем and и оставляем also. То есть для перечисления идей нам не обязательно добавлять еще союз и. Мы часто это делаем в устной речи, но в письменной это ошибка. То есть для них это такая стилистическая ошибка. Also, I cannot mention about. И здесь человек хотел сказать, я не могу не сказать о том-то, том-то. Почему выражение can't not mention? В английском это называется, такая ошибка называется двойное отрицание. Двойное отрицание в английском языке не используется. То есть, по сути, мы должны избавиться здесь от частицы not, и тогда получится I cannot mention about, и тогда смысл меняется, и получается, что я не могу упомянуть то-то, то-то, например, потому что мне запрещено. Или я не могу это упомянуть, потому что там, я забыла об этом. То есть это совсем не тот смысл, который хотел выразить автор. Для таких случаев, когда мы хотим поставить такое двойное отрицание, в смысле «я не могу не что-то сделать», используется замечательная английская фраза. It's a fixed phrase, so you just have to learn it by heart. It never changes, and grammatically, it is very, very strict. I cannot help doing something. Именно в таком варианте. I cannot help, то есть дословно я не могу помочь себе, да, и остановить себя от того, чтобы упомянуть. То есть по-русски мы говорим упомянуть инфинитивом, но в английском это будет всегда герундий, то есть это, скажем так, отглагольное существительное. I cannot help mentioning an increasing concentration of more and more strange people. I cannot help mentioning. То есть также я не могу не отметить то-то, то-то. All right, so just give me a second. I will switch to my
to my online board, Blackboard. So this is it. Cannot help. Cannot help something. Ну да, кстати, я была не права. Кроме герундия, конечно же, там может стоять существительное. Или в данном случае, как в примере I cannot help it, pronoun — это местоимение, которое заменяет какое-то существительное. So the meaning of this phrase, not to be able to control or stop something. For example, stop laughing. I can't help it. То есть перестань смеяться. И вы говорите, я не могу не смеяться, да, именно так можно перевести эту фразу. То есть я не могу заставить себя перестать это делать. I'm not able to stop this action. So it's a very, very useful phrase. Please learn it by heart because very often we mean to say something like this. And maybe the last point of today's mini lecture. So if you remember, these grammar mini lectures are pretty short, just for you to know how you can improve your writing or speaking. In one of the comments, I didn't actually copy this sentence, but believe me, in one of the comments, the person used the word gummy boots, like резиновые сапоги, gummy boots. And the person spelled it like gummy, as if in the brand of a product that you can eat, gummy bears, такие мармеладовые мишки. So typically gummy bears are associated with either a product that you can eat, да, такое, то есть такое, ну, что-то мармеладовое, да, or gummy bears, like the original, is игрушки, резиновые игрушки для детей, да, например, резиновая уточка, можно вот ее так назвать, да, или там резиновая лягушка, когда ребеночек плавает в ванной, да, купается, ему вот иногда подсовывают такие игрушечки, да, из резины. Они еще пищат так иногда. But when we talk about boots, all right, one of the words is a gumboot or gumboots. But this is a very, very old-fashioned word. So it means that you will probably not hear it in modern times. Maybe you will see it in some books. But a more modern version of this резиновые сапоги, in the UK, it will be Wellington, or usually plural, Wellingtons. For example, he left his muddy Wellingtons outside the back door. Я не успела посмотреть оригинал этого слова, но мне кажется, скорее всего, это brand name, это название бренда, который начал выпускать такие ботинки и стал популярным, так же, как, например, там Xerox — это название фирмы, да, которая начали делать копировальные машины, да, оригинальное название Xerox. Так вот, Wellingtons or informal wellies. This is the British version. But if you are in Australia or in the US, you will call them rubber boots. So rubber — это тоже резина, да, как название материала, да, по его каким-то химическим, физическим свойствам. So rubber boots, this is what you will probably use, or wellies, Wellingtons. Okay, so I hope it was pretty interesting, and now you know how to call these types of boots. And right now in Russia, especially in Novosibirsk, I think rubber boots is a really, really good idea. Maria Andreevna, may I have a word to ask a question? Yes, please. Maria Andreevna, the question is about the line number 3, I think you mentioned today, about the sentence like in a game or in the game. So the question was, when I was typing, actually I typed this, and then after that I was searching on the internet the correct version. The point is, if I'm not talking about the game in particular, so this is not the exact game itself. I
I was trying to say like I'm participating. Should I just type in game like 0 articles, like a phrase, like a special phrase that I'm like participating, I'm in game. Do you mean, Dmitry, that you Googled it and you found like a special phrase that you can use if you join some game, that you can say, I'm in game now? Is it your question? Yeah. I'm not sure. I'm in game now. I haven't heard it before, but I usually what I do when I'm not sure about something. Oh my God, just a second. I don't know how to move my. Okay, here it is. Let me. Okay, so usually what I do when I'm not sure about a specific phrase, like a fixed phrase, if this is what you mean, да, как фиксированная фраза, что я теперь, ну, с вами, да, за компанию, да, что-то такое. So I type the word game, so I type the keyword, and let's do it together. So game. Oh my God, some advertisement. How do I do this? And usually somewhere in the last sections of an article, there are some fixed phrases. For example, on the game, working as a prostitute. I think this is not what we need right now. Yes, or involved in illegal activities. No, I think this is not for us. Play or game, idioms. Okay. Ahead of the game over, the game. What's your game? The game is up, game on. Be new to this game. Let's see what this phrase means, and let's scroll down. Maybe there will be one more section. Be ahead of game, be new, the game is up, business game, confidence game. Be new to this game, to be involved in activity or situation that you have not experienced before. So maybe this one can be close to what you meant. So you didn't have this experience before, and now you have it, and now you are involved, да, то есть вы оказались вовлечены, да, в переписку, хотя до этого вы не переписывались, допустим, да. So if I'm not sure, I usually put like the phrase in quotes, like on Google search. I'm just trying to find like the exact citation of its phrase. And you found such a phrase? Yeah, you can try. Did you use be before it? To be in I was searching like without article, just be in game. Without a article, yes. Okay. Be in a game show, be in football game. Okay, let's try this. Yeah, so if my dictionary doesn't help me, I use the same technique. So, okay, be in game. Okay, maybe I will add meaning. Put you on game. Get back in the game. Will be in game with you. Game engine. Like to be in game. In world. Imagine what type of person like to be in game. So this could be pretty close, but again, this sentence
is very broad, is very wide. So I think the person doesn't mean any specific game, but just like, ну, да, быть игроком, да, вот в этом значении. То есть с каким человеком они бы хотели сыграть, да? I think this is the meaning of this sentence. What type? This is the same by definition. Weapons will be in game. Будут в игре, да, какое-то оружие будет в игре. Will be in game. Be in game mode. Okay, I think this is the closest meaning that we can get to be in game mode. То есть в значении, or this one, 3 weapons out of the 15 that will be in game. What I can think is that the authors use the general meaning, то есть находиться в игре в значении играть, то есть принимать участие в игре, да, как быть участником. И по аналогии я могу это привести. So this is as adverb, right? This is what? Like in this meaning, this is like in-game adverb. Like an adverb, наречие. Yes, or closer to the verb itself. So closer to the action meaning. There is an analogy with, for example, school or hospital. So you can say, I am in hospital. So when I say this, I mean the activity that I'm sick and I get some treatment. But if I say I'm in the hospital, it means that I'm in the building itself. Yes. Physically, yes. Maybe I'm a manager, or maybe I clean the floors there, or I visit some patients over there. Yes. So I'm not sick. So I think originally, not originally, but if we go back to your context, I think for that context, you can use either to be in game, as we can see, meaning the activity, yes, that you are doing this activity. or like playing in the game itself. Yes, or you can choose using the article to be very specific about this specific game that we are having in the chat. So it means that questions and answers. Thank you very much. You are very, very welcome. And I think for now we will stop this video, and there will be a recording available on YouTube. So thanks for watching and participate in more activities. Goodbye, everybody.